Okay, so in this video, we're going to learn about concussion and groin strain. Okay, so first let us see what is concussion. So concussion is nothing but a blow to the head. Okay, so whenever anything hits something very hard on the head, okay, so that is nothing but the concussion, which is a injury to the brain, you can call it as in one way. As a result, there is a blow to the head. Okay, as a result of blow to the head, there will be injury to the brain. Instead of the brain part, there is an injury. Okay, and commonly seen in football, boxing, and hockey. And in football, when the ball just comes and hit over the head, you see a blow to the head, which might leads to brain damage. Okay, or injury to the brain, you call it as. Or in the boxing, when the opponent punches on the face or the head, there also you see a blow to the head, right? And in the hockey, because of the hockey ball, we have a blow to the head. So that is also the similar point. And also seen in the cricket also. In cricket also, we usually see this, right? So what are the symptoms for this? Disturbance in vision. Whenever there is a sudden blow to the head, there is a damage to the brain. So there will be disturbance in vision. You will be, vision is not clear at that time, and there will be a lot of headache, and dizziness is also observed. Okay, so dizziness is feeling a little bit like dizzy and want to that kind of a state is observed. Okay, and next is amnesia is also one of the major symptoms. So amnesia is loss of memory. So amnesia is also written. Amnesia is also one of the major symptoms, which is nothing but a loss of memory. Okay, so I'll write here. So amnesia is loss of memory and loss of balance. You cannot walk properly. You cannot sit. Someone has to help. Okay, during this blow. Okay, and difficulty in concentration. They cannot concentrate to the words or on the activity. So these are the major symptoms for concussion. Okay, and what is the treatment? So it's a serious problem actually. You always better consult a doctor. Okay, so immediate rest should be given to the person who got injured, and pain relievers depending upon the severity, that too with the prescription given by the doctor. Okay, so this is a serious thing actually, because it's a direct damage to the brain. So that is why, and you can see the symptoms also, they are very serious symptoms. So that is why always first consult the doctor when there is a concussion. Okay, and go through all the x-rays or anything which is needed. And if everything is normal, just take some rest and relax for a while. Then after a few days, you'll be back to the normal condition. But if there is any other situation, then the doctor will take care from there, right? So it's a serious thing actually. When there is a blow to the head, always consult the doctor immediately. Okay, by giving rest immediately to the patient. And what is the prevention? You cannot avoid actually, completely, in football or in cricket, in boxing or in hockey. So it's a very usual thing, right? So you cannot avoid, but wearing protective headgear, wearing helmet or such kind of things, you can avoid it. But in all the sports, it is not possible to wear a helmet, right? So that is also one of the problem. So that is the prevention for this. And next is groin strain. Okay, so groin is nothing but groin, the word, which is nothing but where it is between the legs. Okay, so where the thighs, upper thigh muscles. So the joint. Okay, okay. So what happens here is muscles
there in the joint between hip and the thigh bones, okay, there what happens, you see a lot of strain over there, okay, because the stretch or tear of the muscle, okay, or the tendons sometimes. So there you see, because of that, you see a lot of pain and everything, and that is groin strain, okay. So due to excessive running or jumping, you usually see this, okay. So muscles in the upper thigh areas, upper thigh, so that is why in the joint areas between the the hip joint, you see a lot of muscles are there. Those muscles will get stretched, okay, stretched or tear, okay. So that happens usually because of the overuse or the sudden slip of the joint, okay, or the overstretching of the area, okay. So that time groin strain is possible. And what are the symptoms? There will be a lot of pain, sharp pain is observed, and once in a while, 1 out of 10 persons will have this swelling, okay. The swelling is a rare case in groin strain, but usually you will have a lot of pain, sharp pain is observed, okay. And what is the treatment for it? Rise is followed immediately, and slow stretching and strengthening of the thigh muscles is very much important and very much useful in treating the groin strain, okay. And what is the prevention? Sufficient stretching and warm up before playing a sport, okay. So before playing a sport, you need to go for a good stretching of the thigh muscles and warm up of the muscles which are present in the thigh is very much important to prevent getting into groin strain, okay. So that is all about the common sports injuries. In the next video, we are going to discuss about price and rise, okay. So get ready for price and rise in the next video. Now I'm going to give a lecture in Telugu, okay. So ఈ వీడియోలో మనము కన్కషన్ అండ్ గ్రాయిన్ స్ట్రెయిన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఇవి లాస్ట్ కామన్ స్పోర్ట్స్ ఇంజరీస్ మన సిలబస్ ప్రకారం, ఓకే. సో కన్కషన్ అంటే ఏంటి? వెన్ దేర్ ఇస్ ఎ బ్లో టు, తలకి గట్టి గాయం తాకినప్పుడు దాన్ని మనం కన్కషన్ అంటాం, ఓకే. సో అది ఏదైనా గట్టి ఫుట్బాల్ వచ్చి తగిలినప్పుడు, బాక్సింగ్లో ఒక అపోనెంట్ మంచి పంచ్ ఇచ్చినప్పుడు హెడ్కి బ్లో వస్తుంది, అంటే హెడ్కి గట్టి బలంగా దెబ్బ తాకుతుంది కదా. హాకీలో బాల్తో ఎవరైనా కొట్టినప్పుడు బాల్ వచ్చి మన తలకి తాకినప్పుడు చాలా పెద్ద దెబ్బ తాకుతుంది కదా. సో అప్పుడు ఏమైందంటే బ్రెయిన్కి ఇంజురీ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం కన్కషన్ అని అంటాం, ఓకే. సో సిమ్టమ్స్ వచ్చేసి మనకు చూపు కరెక్ట్గా ఉండకపోవడం, ఓకే. తిరిగినట్టు అవ్వడం, ఓకే. తిరిగినట్టు అవ్వడం కాదు, చూపు కరెక్ట్గా ఉండకపోవడం, ఓకే. అండ్ బాగా తలనొప్పి రావడం, డిజీనెస్ అంటే తల తిరిగినట్టు అవ్వడం. అండ్ అమ్నీషియా అంటే మతిమరుపు, లాస్ ఆఫ్ మెమరీ. నేను ఇక్కడ రాశాను, ఓకే. సో అమ్నీషియా అంటే లాస్ ఆఫ్ మెమరీ, అంటే మతిమరుపు రావడం, బ్యాలెన్స్ కోల్పోవడం, సరిగా నడవలేకపోవడం, అండ్ ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోవడం. సో ఇవి వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ సిమ్టమ్స్ అన్నట్టు, ఓకే. అండ్ ట్రీట్మెంట్, ఇది చాలా సీరియస్ ఇంజురీ, ఓకే. ఎప్పుడైనా మనకు తలకు దెబ్బ తాకినప్పుడు చాలా సీరియస్ ఇంజురీ అన్నట్టు, ఓకే. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ ఆ పర్సన్కి రెస్ట్ ఇవ్వాలా, వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలా. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎక్స్రేలు, స్కానింగ్లు అవన్నీ తీసుకోవాలి, ఓకే. సో ఒకవేళ స్కానింగ్లో, ఎక్స్రేలో అంతా నార్మల్ వచ్చిందంటే కొంచెం రెస్ట్ తీసుకుంటే కొన్ని డేస్ తర్వాత తగ్గిపోతుంది అది, ఓకే. ఒకవేళ అదేమన్నా సీరియస్ ఇంజురీ అయింది అనుకున్నప్పుడు డాక్టర్ మీకు ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలో అది ఇస్తాడు. అంతేగాని ఇంటి దగ్గరే ఉండి ఏం కాలేదులే అని అలా ఎప్పుడు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు, ఓకే. సో ఖచ్చితంగా తలకు దెబ్బ తాకినప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఓకే. అండ్ అప్లయింగ్ ఐస్ ఎట్ ద సైడ్ ఆఫ్ ద బ్లో, ఎప్పుడైతే మీకు నార్మల్ అని తెలిసినప్పుడు ఈ దెబ్బ తాకినప్పుడు కొంచెం ఐస్ పెట్టుకోవడం వల్ల వాపని తగ్గడం, నొప్పి తగ్గడం జరుగుతుంది అన్నట్టు, ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రీట్మెంట్. ఇది ట్రీట్మెంట్. ప్రివెన్షన్ ఏంటి? ఇది అవాయిడ్ చేయగలుగుతామా? ఇప్పుడు హాకీలో కానీ, బాక్సింగ్లో కానీ, ఫుట్బాల్లో కానీ అవాయిడ్ చేయగలుగుతామా? చేయలేము కదా. సో కాకపోతే ప్రొటెక్టివ్ గేర్ వేసుకోవాలి, హెల్మెట్, లైక్ క్రికెట్లో వేసుకున్నట్టు. క్రికెట్లో కూడా ఇది చాలా కామన్. సో క్రికెట్లో హెల్మెట్ వేసుకున్నట్టు వేసుకోవాలి, కానీ యాక్చువల్గా అన్ని గేమ్స్లో పాసిబుల్ కాదు, ఓకే. సో అవాయిడ్ చేయడం ఏంటంటే సరౌండింగ్స్ మధ్యలో బాల్ ఎట్లా వస్తుంది, ఎక్కడ వస్తుంది అనేది చూడడం చాలా ఇంపార్టెంట్, ఓకే. సో దాని ద్వారా అవాయిడ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఓకే.
నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం గ్రాయిన్ స్ట్రెయిన్ చూద్దాం. గ్రాయిన్ స్ట్రెయిన్, ఓకేనా? సో గ్రాయిన్ అంటే ఆ ప్లేస్ ఏంటంటే మన ఏదైతే థై మజిల్స్ ఉన్నాయో, ఈ హిప్ జాయింట్ దగ్గర ఉన్న బోన్ దగ్గర ఉన్న మజిల్స్, ఇవి ఏవైతే మజిల్స్ ఉంటాయో ఇవి ఎక్కువ రన్నింగ్ చేసినప్పుడు, ఎక్కువ జంపింగ్ చేసినప్పుడు, ఓవర్ యూజ్ చేసినప్పుడు, సడన్ గా ఇలా స్లిప్ అయినప్పుడు, ఓవర్గా స్ట్రెచ్ చేసినప్పుడు ఈ మజిల్స్ ఏమైతాయి అంటే ఓవర్ స్ట్రెచ్ కానీ టేర్ కానీ అవుతాయి. ఓకే, సో దానివల్ల స్ట్రెయిన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఈ ఏరియాని మనం గ్రాయిన్ అంటాం. గ్రాయిన్ ఏరియా అంటాం. ఏ ఏరియాని? ఈ అప్పర్ థై మజిల్స్ ని ఉన్న ఏరియాని మనం గ్రాయిన్ ఏరియా అంటాం. ఓకే, సో అందుకే అక్కడ స్ట్రెయిన్ వస్తుంది కాబట్టి దాన్ని మనం గ్రాయిన్ స్ట్రెయిన్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఆ థై మజిల్స్ లో మజిల్ డ్యామేజ్ అవుతుంది కాబట్టి అండ్ లైట్ గా స్ట్రెచ్ అవ్వడం కానీ టేర్ అవ్వడం కానీ జరుగుతుంది కాబట్టి సో దాన్ని మనం గ్రాయిన్ స్ట్రెయిన్ అని అంటాం. సిమ్టమ్స్ ఏంటి? చాలా ఎక్కువ పెయిన్ వస్తుంది, షార్ప్ పెయిన్ ఉంటుంది, భయంకరమైన పెయిన్ వస్తుంది, అసలు నడవలేని పరిస్థితిలో ఉంటాం మనం. ఓకే, అండ్ అప్పుడప్పుడు 10 మందిలో ఒక్కరికి మాత్రమే స్వెల్లింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, సో అది చాలా రేర్ కేసెస్ అన్నట్టు. ట్రీట్మెంట్ వచ్చేసి ఏంటి? రైస్ మెథడ్ని ఇమీడియట్గా ఫాలో కావాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్ట్రెచింగ్ అండ్ స్ట్రెంథనింగ్. మన మజిల్స్ని స్ట్రెంథెన్ చేయడం, లైట్గా కొంచెం కొంచెం స్ట్రెచ్ చేయడం చేస్తే ఈ గ్రాయిన్ స్ట్రెయిన్ అనేది కొంచెం కొంచెంగా తగ్గడం జరుగుతుంది. ప్రివెన్షన్ ఏంటి? సఫిషియంట్ స్ట్రెచింగ్ అండ్ వార్మప్ బిఫోర్ ప్లేయింగ్ ఏ స్పోర్ట్. ఏదైనా మనం ఒక గేమ్ ఆడేటప్పుడు మనం మంచి స్ట్రెచింగ్ కానీ వార్మప్ కానీ చేయడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది చేయకపోతే ఈ గ్రాయిన్ స్ట్రెయిన్ చాలా రెగ్యులర్గా ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ కామన్ స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్. ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియోలో మనము ప్రైస్ అంటే ఏంటి, రైస్ అంటే ఏంటి నేర్చుకుందాం. ఓకేనా?